Mając już 18 lat, trafiłem do kasyna. Z ciekawości, nie wiem, czy z chęci wygrania, czy spróbowania. Jak filmy od 18 lat, to jest coś takiego, nie? Zauważyłem to kasyno i wszedłem. Raz tak dość fajnie wygrałem i to był taki przełom właściwie w tym graniu. Bo ktoś, kto na początku przegra, już więcej nie wchodzi, nie? A ja wygrałem i to spowodowało, że wchodziłem następnym razem, jeszcze raz, może teraz się uda, bo chciałem znowu za darmo pieniądze, nie? Ten okres, kiedy już miałem więcej pieniędzy, spowodował, że częściej chodziłem grać. Byłem kawalerem jeszcze. Oprócz takich zainteresowań dyskotek wszystkich było też granie. Granie, alkohol, dziewczyny. Upłynęło sporo czasu, zanim tak poważnie zacząłem grać. Taki najgorszy okres, kiedy już pracowałem w Austrii. Jeździłem do Austrii, zarabiałem spore pieniądze i wówczas nie było trudno zagrać. Po 4 latach pracy w Austrii wróciłem do Polski, założyłem rodzinę. Tworzyłem firmy, dobrze szło. No, z początku rodzina, radość, dzieci, fajnie. Grać grałem, ale nie było to takim moim jedynym celem. Ale pochłonęło mnie to granie po 4-5 latach po małżeństwie, kiedy już robiłem wszystko, żeby tylko grać. Oszustwa, kłamstwa, kradzieże, tylko wszystko koncentrowało się na tym, żeby iść zagrać. Pożyczanie na procent pieniędzy. Musiałem uciekać, byłem tak zadłużony, że już nie wiedziałem, co miałem robić. Nie wiedziałem jeszcze, gdzie pojadę, nie miałem jakiejś koncepcji, nic. Tu jest duża sala. Nancy z Patrykiem dają swoje świadectwo o swoim życiu. Bardzo ciekawe. Warto poznać. To nie jest to, że ktoś przyjeżdża taki już całkiem, wiesz, zdołowany, tylko on z grubego biznesu przyjeżdża tu, rzuca wszystko, przyjeżdża tu, nie? I was a lawyer. And my husband was a businessman. We lived in Canada. When I was 12 years old, we immigrated from Croatia, a communist country, at that point in time, ex-Yugoslavia, to find a better life. And you can imagine what it was like for my mom when I met my husband. He was divorced for the second time, with 4 destroyed children. After 6 years of mortal sin, we decided to get married in a helicopter on top of a mountain. Kiedy już spadłem na dno i trafiłem do takiego ośrodka dla bezdomnych, byłem bezsilny, byłem bezradny. Wtedy prosiłem Boga, żeby mi pomógł. Wróciłem, po jakimś czasie wróciłem. Pracowałem, no nie grałem, 4 lata nie grałem prawie. Znowu było fajnie. Już nie czułem tego obciążenia, tego krzyża. Było radośnie, jeździliśmy na wczasy, byłem z dziećmi. Ale znowu się zaczęło. Raz, drugi, trzeci, czwarty. Wiedziałem, czym to grozi, ale byłem bezsilny. Znowu odszedłem od Boga. Poszedłem zupełnie w inną stronę. Our life continued without God, without prayer, and without sacraments. It was in a life like this that my brother sent us the messages of Medjugorje. The messages where Our Lady has been appearing in a small village called Medjugorje, where we are now, to 6 children. What is shocking is that none of the children expected anything like that. What shocks me
is whenever I hear Ivan recount, one of the visionaries, the story, what happened. He said if he had 100 locks that night when Our Lady first appeared, he would have locked the doors. He was so afraid. Vitska ran so fast when she saw Our Lady that she even left behind her shoes. They were all afraid. But the call of this beautiful woman was irresistible. The woman that the next day said when she was asked, "Who are you?" She said, "I am your mother. I am the Queen of Peace." And you can imagine the villagers. What Queen of Peace? We don't have war. Communist time, communist regime, difficult, oppressive. And exactly 10 years from the moment that she said, "Dear children, peace between God and man, peace between men," the war broke out in Croatia. It was in May of 1991. And she's been beckoning 10 years even before that. Through prayer and fasting, wars can be stopped. Natural disasters averted. The world can be changed. And in this school of love, Our Lady continues to appear to 3 of the visionaries. Isn't that shocking? We know every one of them personally. They are ordinary people with difficult problems, difficult crosses, and heroic dispositions. They don't pretend to be something that they're not. For them, it's a gift and a cross that they see Our Lady. And they always say, when they say, "Oh, you're privileged," no. We have to pray just like you do. We have to pray every day that God may give us the answer, that we may live Our Lady's messages. How humble they are. Really shocking to me is that Our Lady comes from heaven. She descends from heaven ear to earth and she says, "Dear children, I have come to tell you that I love you just the way you are. Times are very serious, my dear children. Please help me to help you. If you live my messages, you will see miracles. And if you don't, I cannot help you." Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto. Siostra pomogła mi w tych trudnych czasach i oddała część pieniędzy. Była okazja, żeby odpracować jej w Austrii. I w Wiedniu zacząłem grać. Byłem sam, nie było przy mnie rodziny. Wszystko to, co robiłem, znowu było podporządkowane temu, żeby grać. Jeżeli przegrałem, to alkohol, żeby zapomnieć. Zapomnieć o kacu takim moralnym. Chciałem bardzo przerwać, ale nie mogłem. Nie dawałem sobie rady sam. Pozbyłem się wszystkiego. Pozbyłem się mieszkania, pozbyłem się pracy. Zrezygnowany całkiem. Już myślałem tylko, nie wiem, o samobójstwie, o tym, żeby odejść, jak to zrobić. To już był koniec. Wszystkie uczucia pozytywne, które miałem, zamieniły się w złość, gorycz taka wobec całego świata. Ja niewinny. Próbuję, nie mogę. When Nancy put the messages in my hand, I'd been to church twice in 30 years. I don't pray. I don't need God. I don't need a church. I have a big business. So what do I need a message for? Married and divorced twice? So I opened it up. I read one message. One message. The message said, "I call you to conversion for the last time." I don't know what happened. I don't know. My heart starts to go like this, and then the tears, they won't stop. That message stopped my heart.
When I read that message, I felt like I had my feet in hell for 30 years. I lived in mortal sin my whole life. And the message said, I called you for the last time. You. And I'm in shock. I have no idea what to do, except read the messages. Oh, they're fantastic. Oh my God, these messages are real. And I went completely crazy for the messages because I knew they were true. And I have no idea what to do. But we get invited to go to a conference in America about the messages. And that night the priest said, I want everybody to do something special. What? He said, tonight I want you to consecrate your children to the Immaculate Heart of Mary. Consecrate your kids. I have 4 children. My youngest one's Rastafarian, baptized himself Anglican, expelled from school. He's a drug dealer. My second son's an alcoholic, 19 years old, rugby player. My daughter's 23 years old, married and divorced twice. And I'm going crazy with her. I said, what are you doing? What is this married, divorced, married and divorced? What are you doing? Daddy, what did you do? And the priest said, consecrate your kids to the Mother of God. I said, Nancy, that's the answer, because this doesn't work. Nancy, this doesn't work. This does not work. This does not work. My kids had all of this that they could spend. And I don't know how to consecrate kids. All I ever said, I said, Blessed Mother, take my kids and you be the parent that I never was, because I'm a total failure. I'm a total, complete failure. I never baptized my kids. I never took my kids inside a church once in their whole life. I never said a prayer with my kids, and I was Catholic. And that's the first time in my life I said a prayer. In my life. I'm begging the Mother of God to save my kids. Because you love your kids. You don't stop loving your kids. But I can't stop the drugs. I can't stop the alcohol. I can't stop my daughter. Blessed Mother, you take my kids. You be the parent. Ja po prostu myślałem, że ja jestem inny, ja sobie sam doskonale daję radę i ja sam kontroluję wszystko. To jest nowa plaga. Dlatego, że po hazardziście nie widać, że on gra. To jest coś, jakaś adrenalina, którą po prostu można w ciszy zamknąć się i tak może zrelaksować się, może jakoś się odreagować. I wychodzi z kaszynicy na to nie zatacza się jak piany, nie czuć alkoholem. Później są ucieczki, tak jak ja, w alkohol, zapicie prawdy. Sam układ z żoną, nie wiem, czy kiedyś zdobędę powtórnie jej zaufanie, wątpię, na razie jestem w separacji. Z dziećmi jest bardzo trudno, one też mi do końca nie wierzą. Już tyle razy ich oszukałem, że po prostu na dzień dzisiejszy nie wierzą, bo to nie jest pierwszy raz. Nie wiem, jak to się skończy, ale przeważnie kończy się samobójstwem. Szkoda, no. Wszystkie próby, wszystkie jakieś terapie w Poznaniu, jakieś nic. No, ale po tym życiu cierpienia i jak idę na drogę krzyżową, to widzę swoje życie. Jestem świadomy, że jestem bezbronny wobec tej gry, wobec... Nie chcę próbować walczyć z czymś, z czym nie wygrałbym. Ja się poddałem się, że jestem już bezbronny. Wiem, że to jest silniejsze ode mnie, także już nie chcę więcej iść, ciągle dostawać, ciągle upadać. Tak jak bokser na ringu, który ciągle wchodzi i ciągle upada. Our Lady only gives us 5 things to do, 5 major things. Our Lady said, her #1 message in Medjugorje, Our Lady said, pray my rosary. And if you pray my rosary together, I promise you miracles in your family. Come on, Nancy. Come on, Nancy. What have we got to lose? Nothing else works. I can do nothing. Let's start.
I never said a rosary in my life. I never even thought of saying a rosary. But we started. Second thing Our Lady asked us to do is go to Mass. Minimum is Sunday. Minimum. I haven't been to Mass in 30 years. 30 years. Come on, Nancy. Our Lady said, go to Mass on Sunday. Come on. Nancy's in shock. Nancy says, what? What's happening? I said, Nancy, the messages are true. Come on. We start to go to Mass on Sunday. And the third message is the big message, because Our Lady said, please, I beg you, I need you. She's crying. I need your fasting. She said, prayer and fasting can stop wars. She said, with your prayer and fasting, she said, I can change the world. She said, I beg you, please fast 2 days a week. I never thought of fasting in my life, but Our Lady said fast, so we start to fast. And then Our Lady said, read something from the Bible and put that word of God in your heart. I don't own a Bible. I don't even have a Bible in the house. Nancy, go buy a Bible. We start to read the Bible. And then Our Lady says, now you can't do any of these things until you go to confession. You have to start with confession. Your first act of conversion must be confession. Our Lady used the word act, so you have to. You have to make a move. You have to do something. You have to act. And the first words from the priest: "When was your last confession?" I thought that my heart was going to stop. 30 years, Father. 30 years. And I poured everything out. The marriages, the divorces, the adultery, the affairs, no God, no prayer, no baptizing my kids on drugs, alcohol, every possible thing I did, every sin I could think of I committed in 30 years. I poured out on the priest. You know what the priest did? He said, I absolve you. And that confession changed my life. I came out of there completely new. After 30 years living in mortal sin, 30 years. And we start to live a different life. We start to live the messages. We start to pray. And I gave up with the kids. I gave up saying, cut your hair, go back to school, get off the drugs, stop drinking, get better friends. No, I said, you want to pray the rosary? That's all I ever said. I didn't say anything else. You want to pray the rosary tonight? No, 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 no. Yes. Yes. And that yes changed their life. Especially my youngest one. His words, Dad, do you remember the first night I prayed the rosary? I said, of course I do, it like yesterday. Dad, something happened that night. Something happened in my heart. I knew I had to change my life. Those are his words, not mine. And nothing I could do to change him, nothing. My second son came here, drank every day. There's nothing I can do. He came here one time. I said, here, my son, this will save your life. That's all I did. I didn't do anything else. He goes back to Canada. 2 months he phones me. Dad, I quit drinking. The rosary you gave me in Medjugorje. So I had to go to my children, each one, and say, I beg you to forgive me for not being a father, for not baptizing you, for never saying a prayer with you from the day you were born, for never once taking you inside the church. I made the mistake, not them. I was the problem. But Our Lady said, I promise you miracles. Może przypadkowo, może nie, ale znajoma przyjaciółka mówi, że jedzie do Medjugorje. A ja mówię, to też bym chciał jechać, fajne miejsce, no. Słyszałem o Medjugorje. No i miałem jechać, a pieniądze przegrałem. No to ona mówi, dobra, ja ci kupię bilet i pojedziemy. No to przyjechałem. Przyjechałem na parę dni. No nic, patrzę, to tutaj nic nie jest. Jedna góra, druga i kościół w środku, taka mała mieścina. Chodzą ludzie z różańcami. Ja mówię, próbowałem się modlić, próbowałem jakoś wyrzucić z siebie. Nie byłem w stanie. Naprawdę będzie trudno, ale jest nadzieja. No. Wszystko w rękach Boga, zobaczymy. Po jakimś czasie Matka Boża powtórnie mnie zaprosiła. Po prostu czułem, że bardzo chciałem jechać. Jeszcze raz.
To takie wewnętrzne, tak jak człowiek, który jest spragniony wody, no, chce pić, to po prostu tak ja byłem taki spragniony, żeby tu być, przyjechać. Nie? When we left Canada, everything's gone. We had huge business, property, buildings, cars, boats, houses. Everything we owned was sold, gone. I only read one message. That's why I want to be in Medjugorje, because the Mother of God saved my life. This whole project you see here is only for the Mother of God. It's not for me. I'll never live in these rooms. This is not for me. I'm not building this for myself. I'll never see the finish of this, maybe. It doesn't matter. What matters is this is for Our Lady, and anyone is welcome here. Our gate is never closed. We kiss people coming in the door by the thousands during the year. They just come up for a visit. So beautiful. When the Polish people come here, they're so fantastic. Because every time the Polish group comes, they have to sing Czerna Madonna, and I love it so much. And that's what we are. That's what we are. Jest taka główny dom rekolekcji dla kapłanów. Bardzo dużo pracy. Jestem wolontariuszem tutaj. Pracuję różne naprawy, robię to, co umiem, co potrafię. Nie dostaję pieniędzy. Jest to mój taki wybór. Chcę to jakoś coś dać od siebie dla Matki Bożej tutaj, z wdzięczności mojej. Za to, że jest nadzieja, za to, że dała mi nadzieję i żeby nie grać, nie? Pracując tu i żyjąc właściwie z ludźmi, modląc się, bardzo dużo ludzi poznałem i takich bardzo serdecznych. W ogóle Medjugorje jest takie specyficzne. Tutaj jakoś to zło ucieka stąd. Ludzie są chyba inni. Tutaj masa ludzi przyjeżdża, nawraca się. Zupełnie zmienia swoje życie. This is Saint Peter. This is Saint Patrick, Apostle, my lyric. Peter came to us last year. We were putting the windows in the house, and Peter said, "Do you want some help? I know how to do this. I'm a professional." He just started right then. Took off his jacket and said, "Here, give me those windows." And they went in like a dream. Like I couldn't believe it was so perfect. They have to be finished inside. He said, "I have a big job in Austria. I'll come back." And he left. And I thought, maybe he was an angel because he did the job so perfect. And he came back, and he stayed.